Yo abusia nanso so eye kwasiada ebiom aseda kese ene ye de modumfo ne sanse ode ye nkwa e de ache ye kwa enti se bibi waseda chi a na esese ye de ma no onye nipa ina na nya ne se de awanya no no enti se wunwu ye nko ade a na otwedi ampo nyankropon twedi ampo ne wunya nwie ye na kire se wo dwuma kese bi edi no asase so ebiom me wakwa aba e de ba time with Maame Grace dwumadie kese yi eso bijimidi se woni wo fi pam nyina moda so motiase na bibia nso so se den se mre ebesiye ede amawo anopa bi mankrankra bia achi e mankrankra bia aha mankrankra bia adwo ba bia wowo emre abo wo ho bia mede honom nchia e na mede ebopini wo na nso so yeda foforo na wo share time with Maame Grace a free global eagle revival outreach ministry asye ye nye church ai ye wo botaye kese baako esiye ni so ye se obia engaging the consciousness obia and liberating ne ho na ye ntumi liberating ye continent kakraka yi a ye frɛ no Africa yi ediya meje so a de Maame Grace ene nkomo a ye ebedi ana nkomo a ye betwetwe no asema mede ato so and it said the gospel of who owns your land and also said the gospel of who owns the land of Africa or the gospel of who owns the African continent. Eno na me pese ye nyina ye twetwe ho enkommo abusua wo de wani to fom na wo hye ye koto are we squatting in our continent or we are dwelling in our continent? Let's all be honest. Do we own our continent or we are just squatters here? Asase a yete sui ye dia anasa ye konkonso mum yendi no kra emfama ye ho Africa asase kese yi asase kronkron asase anuonyam hye bibi biara onipa dasani ekra ne honhom ene ne nipadua be hwehwe no acha asase so ma no mum yembisa ye ho sa asase ye dia sanya ye dia who owns this continent and this land? Who owns your land? Baby awutibia me bisa say who owns your land enkoma ye betwetwe no etipo na me de ato ho e de ama wo no na mom no last week na nkrofo bebre bisa one question bi na eno no ye behwe se ye beye wo spiritual hour na yetimi abie mu yie na nkrofo etimi abisa question na nkrofo afa sebio a start e free ho a start so mu nyane o ho de ana mema na ibisa ne se wo beye dan yehu oba wa discover ne ho ene na mba na ibisa ne susu se wo beye dan na wo be discover wo ho eye huge topic a ene bi a ese ye mfa ne dakoro bi ni ye nka ho asem ba meka kakra bi oba wa discover de ho no ene oba watumi go through pain oba on nage okasa bibia owo problem wo ho bibia ni kunu phone ringe owo problem why na frɛ owo problem na kuma aba ho problem na ase ba ho problem. This a woman like this no onya and discover ne ho se onya and discover ne ho na nkyere se ontimi discover ne ho me pese wote ase se kane bi e wo nipa bia mu ade a de bi ana asikyire bi ana hone bi e wo nipa dasani bia mu na mom de wo mu ne se wo betimi akita matches na wuti esum ka bibi mu enkosi se sebio wani beba wo ho so se matches na ekita wo no e se wo yi free box ni mu na wo spark no wo bet kosoa atena sum na so se de esum eye kabirisi bia no se wutumi nya akukuduro bi na wo spark a little matches a the light kese e de beba sadia ubetimi akuta tea ewo wonsam na esikyire ene milk nyina ewom until say ubenya ahokeke bi na wo de aste no ubenum milk ubenum tea ni saa kase tea na wonom no enye de. This is what we call discovery. Bibi wo nipa dasani bia mu na until say ubekanya wo ho na wagye atum say bibi wo mu na you have to discover no ubekosoa atwen say me pese me hate we me pese me hate. People use this word a lot. I want to hate this. What do you want to hate? Sabio, you only hate when you can't see and you are walking anyhow. That is when you hate something. Pim bibi. But say when bibi na wo kwa, we focus, we visualize it and you get to the peak. Way and a definition of discovery. Into oba what discover no hono.
on nagi ngu ni kunu so enye na dwene se auto shirt ama no oboa na ama na nya adwuma na waware ne force no wa hye ne so because ono no to aduane ma ne di ye na emom obehu se papa yi beka me ho na me energies na aye full me catch last week say enye obemba bia na wo ware na obeba betiti sika ma wo but obemba bi wo ho a wo ware na wo de ne ka wo ho na wo energies no aye full because two heads are always better than one. Until that is oba what discover no ni behaviors or nye jealous or nage or nim how to talk even when they have nothing. Sorry packing in niama sako ekeke. Enti ubetimi afa gold ewa anwemu eye pressure of fire and the jewelry every gold no mu eba. Enti wo your oba na se wo de eti obi na onipa ne wo ntem etete na wo slow loneliness oba o slow loneliness bia will find it difficult to discover herself. Adentia se obi ja wo kwakwa you have to learn how to be alone. You have to learn how to heal your wound from within. Eno your oba wa discover no ho. Se oba discover no ho no be majai na obetwen na we healing ho said ye be ya onkofa be ma foforo no onfa be ma dada na oja ne ho nsuo enkodware no ana so se onkofa be ma foforo na de bia na or refer no we ye mi sei okita niama dada mu okita enfom dada mu na ordinante oba wa discover no ho asem si a oka no wetwa so wo ho a nti so oba wo ho na de bia asem baako yaka asem yaka ka infio ha de bia ukita sa asem ntwa asem. You've not even found yourself not to think of discovering yourself. Until when you better your book, na ya fa one day be na ya kan ho asem. Won discover ho anka won ye jealous. Na won feel say won obi a wo competition. No. When you discover yourself, you are at best at what you do. Wunim say we na ye wo se be ye wo ye wo kunu ni sika wunim what discover wo say be me abeka me hu na me energy say full and na eniama esesa. People don't even take notice say obema na me ware no no on first sika mbre me but me niama ye energies no. We will talk about this one day. Enunti na wonam wo so upekunu guy in a single room no emu na na ne kwotwempena weekend bi awoko or ware wo so awusi oni car oni fie enti won ware no. What is the sense in this? Won discover wo ho uni asase uni blocks adwuma kora wonye bi nanso wo se wo po be ma owo car owo company owo dan. You've not discovered yourself. Me pese wo ti ase we baby a wo biara say wo discover wo ho the only thing you pursue is peace. And ube make sure say other people around you no omonso eyeden ewo omo peace. Enti say wo discover wo ho a you pursue only peace. You do not pursue any pressure and you do not pursue unkasa oni obia ewo competition. Asomdue pe na yade a yentimi fasika ento. When you discover yourself, you will be at peace. Mema wachi ema wakwa aba enti mu amu bisa am so we den hu oba wa discover ne ho no mama okakra oba nso wo kan se wo pese wo be den a discover wo ho no. It's all about dealing with your pain from within. O kasa dodo o complain dodo you will never discover yourself because adia yesi afutuo ensakra nipa na age se ensohwe edin ameje so a ede Maame Grace. I'm still the prettiest preacher. Obi enya entumi ade so ye me se den ye ka nde ye ka said the gospel of who owns your land, and I said the gospel of who own African continent, and I said the gospel of who own Africans. And no asem and me pese me ne wo ebeka ne me ma akwa babiom. It is clear that Africa is not free. Yen na yenim. Enya me na me ba beka cho say Africa ni ahoto. Enya me na me ba be kire wo say Africa ye ko bibim. Adenti ni ye ko bibim. Eye yenya yenni yoye. Ena ye ema ye ko bibim. Ana eye obi ena elidi ye on. Ena ema ye ko bibim. Ana so say ye ni hwe. Ena ye ko bibim. Ana so say numi bi ena ema ye ko bibim. Ana so say bibi ni yanye ni ye ni ye ko bibim. Edenti na Africa ye ko bibim. Sabie bru, sabie mu. Se wo maame ne wo papa sebi ewo bibia ewo fie eye bibia na se wo da ball aso na che se there is a question mark. Bibisa se de ben pa na Africa eni. Se wo di Europe nyina bom na bia wo de China kora akofie so a omo asase a omo teso no eni nipa egum no
nipa e wo saa kuro no so no edo sen Africans asase a omote so no ne kese endru Africa adenti na yen ye wo space a eboro so uka enua ye ne ye wo bi uka gold a ye ne ye wo bi uka diamond ye ne ye wo bi even crystals bibia ni hono a onyankoro ponto edi ampon edi hinta ya na ode kame Africa enti se wo bibia na wote ho osu hia na se wo bisa wo ho asem kese bi anasa resources na ewo asase ni mu no enye ye dia anaso se edien e na ama ya twe ye ho every resources no ho ye nim nia ye mfa nye ede be ne ye eno e na me pese na ye hwehwem esan se etoda bi a wotie nsem ni bi a na wontumi nte ase adenti na aman foforo ni nyina wo mo ho eto wo mo e chen yen a yete Africa ha ehyew mu na ye wa yetumi to air conditions any fans e de boye dem omo ho nto omo nso so awomu na omo te a ehyew na ye nso ye wo na omo so titika de tobi nti na akwa abrochire obi afi a there is heater and as oven wo ho a omo de chi awia nti nyame mbo ye abro biara nti me pese me bisa se adenti na Africa ebre wodi bibia to nchanya wo nko amanaman so enkoto se omo ka ye kasa ye ka no ba ye de ye nya opportunity asua omo kasa ne de aka ye de ho nti se wo calculate bibia firi abode mu ahoɔden mu nyansa mu nimdie mu abode nyame de ache ye mu a bibiara a wo be calculate no wo be hu se nyame ene Africa edi ne yie bibia ye wo bi chenya obia ene nansa na me ne madamfo bi bonkombo madamfo Chinese bi na me ne bonkombo ena oka asem bi kire me na oka asem ne kire me na me share nanim ena me se nkrofo research o wonim se omatena se area research a ehu se Africa ye sekura ye different ye dental formula ye the strongest ena ye sensu shape no esono ye si shape doctor ni na oka se kire me o say do you know ena me hwe nanim se di madam for doctor Chinese ni bi na oka we kire me these people are researching about us na yen bre na ye wo no eden ene ye de ye enti yenya ne ye ho ana sa question we ena me pese me bisa ye bre because ye won krofo bi wo ye ntema ye from the goons omo ena omo ye problem because assembly wo ho no mo na se wo ka because obi aben adeko a kum yen no eno na ema ne comfort ne ade enti se wo ka ho asem a na ye nipa ne se wo de wo ye busuani ana se wo de ense se wo ka bibia Africa na yetumi ye operation eyi akorabo efi nipatim ye den habamba wo kan usua de kwa anim kakra obehu se embra colonial masters no eba ye nananom so no na omutumi di enwura enhaban etimi de ye poison ana se ede ye alcohol ede ma omo masters no enom na omo atumi atwia for omo so na saa guns ye bi da so te yabra boso enne omo se omo ma ye nkasei saa guns no ho am na ye guns no omo na omo anya advantage anya opportunity akowura ye slave masters ne camp omo anya kwan ne ebi no mo twempena na omo nya bata kakra di no omo hwe omo nko a omo ho enti so omo kwa no makote ye nananom to say we no mo ahaban we e no mo de yemu we shaha eno no mo de yemu sankrofo they are still in existence. I don't understand why you tell me to shut up and follow metaphor. Mami bisa questions. You believe so much in their way hu ene ne awunim na wo pese mami bisa question de enti a meme nana ewu ye de enti a me be fie asase so amete mami mbisa adentia ehọ no na me dwunya na me ntumi ntia ase na me feel say sa ankrofo when you from the goons omo na dia omo nya di nti omo mpese omo beka hwe onim se otebrofo metaphor no na ode ne ho ato so because no na seed no enti sa wo ka ade efo no ankasa ne ho ade ye ono ani ancestry ade ye ono ani DNA ade ye ono ani bloodline ade ye ono ani lineage o se da bi eno opese on follow metaphor because why it is easy for him or her to feed himself around there senya na ye nananum binom ye no mo anya kwan wo palace ho any slave masters ni didi enti no comfort kakra na omunya ni nti
omo ana omo ku age oman na si ho no omo kwa na omo akoyi omo to ne ye kunkum obi no mo saa de no is still going on na me bisa say adenti na Africa ewo condition aye ewo condition ewo mu adenti na Africa ebre who owns your land if you are watching me one ka say ya no who owns your land ekuro ya yetimi Ghana ma yetimi eyeye de ya African continent na yetimu no eyeye de ya na wei na mepese wo bisa wo ho na se eyeye de ya adenti na ye bre yaka kire yen se ma yen worshipi ensuo ma yen worshipi endua adofo ye ka worshiper eyeden yen define worship. This is definition of worship: to honor or show reverence for a divine being or supernatural power, to regard with great or extravagant respect, honor or devotion. When they yet worship, obi a wubu no, obi a osom wobo, ana ade a wubu, ade a osom wobo, eno ene ye friend worship. To love, to respect, and to admire someone or something very much, often without noticing the bad qualities of that person or that thing. And only a friend is say worship. Sa wo sum bibia, ade a esum wobo, ade a wo buo kese e de ma no. That is the meaning of worship. Enti sa wo ka kire me say mami worshipi ensuo, mami worshipi enua, mami worshipi abotan a. Nanso so wote ho as a Ghanaian, as African, wo pese wudi yie, mi bisa wo all the structures aye hu no. Ede mu na fi, edua mu na fi. Ensu aye no ma ye nya nkwa. Oil ayetu, diamonds ayetu, all these things no minerals no omu nyina free nsuo mu na eba. Enti se wo ka kire me say I shouldn't worship and ama me respect nsuo, man me respect endua. Na se wo so di a kire say won respect any of these things. Wo pese wo tena se na wunya ahoto ana question we na me bisa wo. Asem na aye basa na wo fa ha we si say ye tietia ye ti so no odofo. Samo se oni peti asema na so believe ya obi kan asem bi say yes say osofo obi kan say wo asema wo tietie wo platform no so na no na be ma wasesa minim nyansa da dansa na me start show no enti enye obi a no be kan kire me say me hu yefia me nkodware na enye obi no be kan kire me say ekom de me nkodidi ena enye obi no be kan kire me say me koda me ntu me punum na say enye obi no be kan kire me say na wo say okay dia me ti ye nti na madwen asesa say dia yeti na ma ya dwene sesa dia ene me mo osofo obi assignment free na ko start say wo ka kire nipa about management, start say wo ka kire nipa about love, start say wo ka kire nipa about watching each other's back eno se woke asema na se no na etene nipa adwene mu a ne yehu de bia yakotie wa sorry dem no me se ko wi se nipo eno ma petechia obu ema nipa hu sa petechia na wanom no ehu reactions ni enti de nipa tie na ma na adwene sesa de a moma yen start se ye ka sa nsem ni amebo boss yi dan se ye follow metaphor bia ye adwene se ye ntie hwe na wo ye wadwene se wani da bibi so na wo koka na wonya bo Africa din pe na these goons no. These goons, no more sorry, because they feel they've read somebody's encounters. They feel they know how to talk. They feel they know how to speak English. And you know, they are almost cano more be and kebi. Me bisa would say, baby, I would see now we this year. A hifa biom and a ha would see a say ya. Obeka kotena fra who this year. Me bisa. Asama many walking in and say Africa as I see ya yetisui. A ya dia na. Yes, my young worshiping so, and my young worshiping way, and my young yes, me be say young worshiping so na, my defining worship amount. And you don't come and stand anywhere and tell me, say, me see obi uncle butun so huna, or money tiri sumbo ni muso, and cotton sorry. That is not what I am saying. I have defined worship for you. And she said, wo can, semina ko can, no what can ye? Say, won boon so na, what to hona, wankasa wonkwa. Maybe so. Se wumbum dua na ewo honom na aduane a wudi ani nduru a wonum nyina no sika no kura ye penahi na firi me bisaw se wumbum boba na ye wo ye kurom ha no na emom no betu kwan akosom obi boba dan na wodam no boba na omudi si ye no utu kwan na akofa de ba ya na me bisaw at the moment you throw everything na nyame
edi ama we ma wo ye valuable no pe na wa be ye vulnerable me bisa wo adenti na Africa ebre wo gold wo di wo gold ni koji paper wo diamonds wo di wo diamonds no koji paper bisa wo ho se de odi paper bra wo no obefa wo diamond no or re diamond na aya me bisa asem bi eye na se currencies no kosoro a wo be hu se minimade a England and UK for omu yo musika de bia sika no batela omu nko musika na edasoro what find it out why de bia na dollar na be hye ho na cedi no ekofom adentia the source of money no we don't have. The source of the money no den eno na ye minerals no eno na ye gold eno na ye diamond eno na ye oil e de be mpa eno na ye timbers no esanse nnua ene ye di twasika nti nnua kuromu ne ha they ship ndua every day they buy our gold every day they buy our diamonds every day omo nwe ena omo num onso omo sika na ekoso adentia tumi no akodi omo ho esanse sika nyina eti ena ye diamond ena ye gold na ye de ye se ye nkipi wo ye ha na emomu ye de be akodi paper ensuo togo paper no so na atete enti sa wo sore na wo su na wo kasa ena ye sika na ye se nya me bisa the source of money do you have? Do we worship our rivers? Do we care about the trees? Do we care about the mountains and the stones we have here? Do we appreciate our own? Ye lusu bibia ewie enti se na yete no Africa ya ye vulnerable onipa se wo lusu bibia wo be lusi wo ho na se wo lusi wo ho a ekomo eya enti no na wo di bibia eji aduane at that moment you start that you become a stranger in your own land me kan asem bi kire obi na nipa na sere sa me se wo hu omo ntonga na no mo nchiche sika no mo fo obi ane de man senye sa wo hu in 5 years ye beton Ghana still but ye twa asase ne nipa na yeti nipa na egum ni nyina aka wo ton fa ko wo te wo de ma na ya befa akose ya ton adentia because we don't want to reverse, we don't want to relearn, we don't want to appreciate what we have. Eba ne say and asase a yete so ye wo se nia nyina wo so na obi a onu otu ebura wo ni kurom obi a onu oduadua e wo ni kurom abeye yiye ama wo te ha na wo su se wo bekọ ho eba ne say bibisao it's because of these goons omo menipa engine nko abrofo yi eye movies de ma yen say yensua yenhwe movies no na yensua de yeseda omo the books ba say yen read na yensua de yeseda na nsen na me de mani to form na me hwe ade bi na me se afa na me hu your problem no we are quick to judge we don't want long term plan ye pe bonshan eno na Africa pe say the African be ye wa ya wo wato farming land so it simply means say grow with season and grow with time because a season and I would bedo a season na duro ni beba a season abanche ni beba you eliminate time management every year so onyankopon ambo nipa say onipa mbetena ha no nsom no and they say woni ma Genesis kona ko read 1:5 so ho baby wo de Google a wo behu o say onyankopon ebo asase no obo wiase wieye no wa ma bibia anyini adentia because ne nipa eni hono ma obetele the ground ana obe manage the ground enti onyankopon bo wo se be manage asase na wote so no na asase no ama wo bibia wo pe na wasum adwo Ghana Africa me de sa message we me de mamu are we managing our continent? Are we managing our country? That is why I ask you, who is managing Ghana? Who is managing African continent? Akabulan. We are the origin of all mankind. Who bewitched us? What has happened to us? Unya kasapo na wo bo Africa dinya na these goons no omo asoa omo ho na omo aba be goons so odofo besi nne why na aye bold etimi aba abonten abeka kire yen say heaven be ani ba bia the other day dollar or say tight enye by force enye anu na di nipa be ko heaven waka bi Andrea ya na TDJs or say Christo ni akotena sorry them or say nyankopon ma mi table or say nyankopon ma mi table or say nyankopon ma mi table what to nyankopon ma mi table sa why you poor na nyankopon ka kire wo say wabodua
and a waba adwenya account to go who did dua and I would be a table no. These are things that you can't binum the goons. They said don't talk about this. Na yan kasa ansem we ya and I make no me baby amenye dui aka me na he na emom wo ma ene memba enti say ye wo say why you goon wo de wenya chance akwa wura palace wo wenya chance e the metaphor no e gain food a wo di a me pese me kire say the energies a wo na wo de ye de a wo ye no wo ba entimi nya sa energies no enu nti de a wo predi gu wo ni nyina wo ba no beton. The reason a lot of people no almost said they want almost tete omba or the nako school America or the nako ha akwala na nwu ana wasei odafo onyankoro poncho edi ampon bo wiase no ocheche asase ni nyina mu ba bia nyame de wokotena ye biara o de wokotena ho se manage ho moma yen fa Ghana nsensani ani yen starting fi yen suo so. Are we managing our rivers? Are we managing our trees? Are we managing our stones? Are we managing the land? At least, in fact, asase no kwa ye dia. Eniama na ewo mu no ye dia. I leave these questions to all of us. Who owns African continent? Who owns Ghana? And who owns your land? Chro wo answer no wo comment section we bia na me yale. Into what you watch wo ho no ma na me dia compare na me hu odofo until we liberate ourselves. Ni ye de ye nan besi ho. Se baabi wo ho a ye kompo a. Ye be manage baabi a ye te no. Na ya aye evidence say ye ma ye bibi fufra ye betumi manage no eno na be ma ye ni da so na ye wadwene say wo de wo pede so na wontumi manage ketwa. I tell you wo begina ba bia wo gina na because ye management na ma nipa increase. Say wo ye MP na me bisa wo, are you managing yourself? Ye lose ye ho as Africans. Ye lose your culture because ye tie metaphor say ma ye worshiping so ma ye worshiping enua. Ye lose your kind of your way of marrying and I said ye way ye de worry ye lose no ye way ye ne ye busuatena ye lose no te see empapa mu e na aba tete no ubeye honest when you kakra when you 50 plus the American ubeti ase ubeko fie ona anuanom no omo anu aduane ade wei na nka sebi owuko zongo na obehu nkwala no mo anya 1 to 5 ni no mubo baako ne yate aduane na gum na omudi omo anya 11 to 50 18 omo so bo baako na omudi anuanom num ema na omo tifie no omo anu aduane baako atete bia koma obi akunu obi emba edidi bom. This was our way of life na ye di odo and ye de kan ye hu bom and ye connect any nyankopon enne woni anuanom tifie we si we ye bayifo. I keep saying say if we don't love and hate we are not going to go anywhere even if there is heaven. Dollar ositite enka ho wabeka bi wanka ni nyina mpa waka bi TJ Jakes osi onyankopon on ma wo table wo beye hiani onyankopon wa ma wo tree me twen da ye mpanifo yi ba ko be sori aba be ka se heavy ni ho na emom no eye sen we na ye try say ye be ka kire ye ho se mo ye ma entiase se asase we or you're kind enough to accept any human being, no matter how you are, no matter how miserable you are, no matter how less you are, no matter how jaria wo so wo ye se bibubu anu ani tedi awuti bi asase ebejo nanso esoro de ade se wunya ntakra na watumi etu akoho wei na me pesa ankorankora biara edwene ho asase ya ye tisui why dia African continent, who owns it? And no, and a me jamau. Ye lucy, ye busia, ye lucy a him to me, ye lucy everything. Africa has become vulnerable. I am asking, why and ye saying, who is leading us? A quite many goons, ye work room hey, ever fast will be some say goons, as yet saying, ye cast will be a goonsa, or be a goona, or be a or no, why ye who. Etuturasem na de obedi na odwen ho no tumi dane ono ani nua e de to amaniem de obenya nti no wo de Google na read mo na mote brofo because obi ka brofo no wanka ne yia na mo kasa me nya broni I just me de kakra na meeting tum said ya me nkrofo no mo wa abonten na omo so omo ntumi ntitwi no omo bete na me de tum abusua de me bisa no na meja ama wo no
ahemfo ewo krom ha munyi question ya no who owns this land wo your hene na wote asase no so asase na wote so no wutumi wo so eye wo dia anaso se obi ohene wunku an ye betoto store mu who owns the land who owns African continent this is my question edie ben na ye lose Africa ye vulnerable minerals na ewo mu no ye de a adenti na ye ho e kire yen ye won da sende me ne wo beto asasem we so nanso wo answers na ye very important to me ebia na me na me ye mistakes asase ye dia because me ngin this asase ye dia na minerals ewo mu nyina ye dia se minerals ewo mu nyina ye dia ye wo bi chen wiase nyina se ekuro ye asase ye tumi wo de beans kura to roofing sheet so a ebe fifi a na chese ye ne ewo bibia sasase ya ye tisu eso chen Europe ni China ye dia bom dia ye ne ye wa ahoto nti me bisa o adenchi na ye esu hia adenchi na ye ebre aden na ye ja ya ka kire nsema ye nsum ye nua sesi edua plate edua table edua box ni nyina ye shape ne ye de ba omo be fa firi hako na omo asan yakọ polish na omo de abre yen ma ye nsum edua a esi ho a enkwa wom na emom no ye nsum edua a ye twitwa na ya polish ho because o center table na esi wo dem no esom wo bo wo mpa na wo da so no esom wo bo wo som no wo mfa niam enkogu so na se edua na e wa ha na ye betwa aye ne de ensom wo bo a then we have a big problems inti guns ya omo wa hei a wo ka asem we na nipa ba akom yenu bi atie no mahu sa ye de nie mo me hwe ne ye ne ye omo ma ye nkasa guns no e kwan ben ene ye de omo ebefa so abusua dia ye wonie mo me bi sase ye wo ba bite ana ye betena ho ama ye mma ya tonton ye mma e de akọ ye nananom akoku bi ama ye ye bu omo sen up to now ukwa abrochi a omo wo ba bi omo ye papers ancestry konya wo nana bidin titititipa ya ma papers yen ye nana din ye ba ne ya ka makom nanso ni din ye ni na wotim wo din na ye de ato no eye wo nana bidin ya da fie wo na da so da wo so enti asem we ye beka ne sen meto nkrama all the goons they should come and tell us is there heaven so we know andre ya na ye te say obi ye manager committee chairman e wo heaven hey eniama wo wiase o Odofo Makraw ye woninde who owns your land who owns African continent who owns Ghana wherever you are your answer is needed same time next week Mami Grace besan aba wo